Estadounidense acabadisa friaruna. Sin precedentes en la guerra moderna, no se trata de soldados muertos, aunque se han reportado bajas, no se trata de daos en el equipo, aunque los daos son extensos, algo peor, algo que cambia el. De cada despliegue estadounidense en Oriente Medio, los sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos, no una sola, ni una sola. De radar, no se. Del. Limitado que los. Occasionalmente logran contra adversarios superiores, ataques coordinados contra Siet. Patriot dos sistemas THAADY, instalaciones de radar ent PY2N4. Durante una ventana operativa de 90 minutos, el valor total del equipo destruido asciende a 2,700 millones de. Traduce esta cifra a la realidad. Cada Patriot cuesta aproximadamente 250 millones de. Cada sistema THAAD cuesta 900 millones de. Los radares ent PY2 de banda X cuestan 574 millones de. Cada uno estos encontrar los misiles que estaban cargados en los lanzadores destruidos ni el equipo de apoyo que mantienen operativos los sistemas. No. Equipos por valor de 2,700 millones de. La capacidad de defender a las fuerzas estadounidenses en Odala. Del Golfo. Los sistemas Q. Interceptor los misiles. Fueron destruidos por misiles. Antes de que pudieran disparar un solo interceptor. La. Es casi. Pero. YL. Se esfuerza ahora mismo por comprender. Esto es lo que sabemos gracias a fuentes de inteligencia. Satelitales y informes desde el terreno, a las 3:42 m hora del Golfo, las fuerzas lanzarán un complejo ataque con al menos 47 misiles disposiciones dentro de los misiles. Como objetivo, Patriot estadounidenses en la base, de aliade dencatar la base, en Arabia Saudita white res posiciones en los Emiratos Árabes Unidos. Se lanzarán misiles adicionales contra los sistemas THAAD desplegados en los Emiratos Árabes Unidos y los ataques se coordinarán para que se produjeran con apenas segundos de diferencia. Los operadores de los misiles Patriot de entre 90 y 120 segundos de aviso entre la del lanzamiento y el impacto en ese lapso. Activar los sistemas, identificar los objetivos, calcular las soluciones de disparo, lanzar los interceptors y defenders. No pudieran, no por los operadores fallaran, sino porque el cronograma era imposible, para cuando los sistemas patriotas estuvieran listos para atacar, los misiles ya se encontraban dentro del alcance de ataque demasiado cerca para que el sistema pudiera rastrearlos y interceptarlos eficazmente. Todas las Patriot objetivo fueron alcanzadas. 7 dos sistemas thia destruidos. Instalaciones de radar en Lamas, la arquitectura defensiva que Estados Unidos desplegado durante 20 años en Oriente Medio fue eliminada en 90 minutos, while las fuerzas estadounidenses en Odala, ahora, expuestas a amenazas contra las que ya no pueden defenderse. Exactamente lo que. Why? Algo que el propio simulacro de guerra del. Que era casi imposible, los ataques no se llevaron a cabo con las armas avanzadas de las contra otros objetivos. Los sistemas Patriot Wythad fueron destruidos por armas elegidas para explotar vulnerabilidades conocidas en la doctrina defensiva estadounidense, misiles FA-110, misiles de alcance medio con un CP era circular probable de 10 meters? No. Sin maniobra durante la phase terminal, simplemente precisos y lo suficientemente numerosos como para saturar el proceso de la secuencia de ataque, phase 1, de sulos. 22 missiles. Contradictorias que simulaban ataques a bases estadounidenses, pero que en realidad apuntaban a un desierto. Entre 50 y 100 kilómetros de las posiciones reales de los misiles Patriot, los radares Patriot detectaron estos lanzamientos de inmediato, los operadores comenzarán a calcular las soluciones de esta es la vulnerabilidad Q. Los sistemas Patriot tienen un de objetivos que pueden atacar. Contra 22 misiles entrantes, los sistemas priorizan las amenazas.
Las predicciones de impacto, los recursos se asignan a los trayectorias que se dirigen a los bases en lugar de a los que se dirigen al desierto. Phase 2, ataque real 90 segundos. De los suelos, mientras los sistemas Patriot rastreaban y atacaban los misiles suelo. 25 misiles adicionales contra las posiciones reales de los Patriot. Estos lanzamientos ocurrieron 90 segundos. De los suelos programados con. Para ligar mientras los sistemas Patriot estaban concentrados en la primera salva, 90 segundos, easy es el lapso entre el momento en que un Patriot finaliza el ataque una amenaza y el momento en que puede adquirir y atacar una nueva, tiempo de recarga, reinicio del radar, del objetivo. Los sistemas se encontraban en punto vulnerable cuando. La segunda olida, los operadores del Patriot la detectaron, comprenderán de inmediato lo que estaba sucediendo, pero comprender y responder son cosas distintas, los sistemas no estaban preparados para atacar, los misiles ya estaban dentro del defensivo, los impactos se produjeron antes de que fuera posible la 7. Patriot destruidas con la misma. Debido a que la explota una brecha de inherente al sistema que no puede eliminar sin reducir por completo el funcionamiento de Patriot, los sistemas THAAD se enfrentarán a un enfoque diferente pero igualmente efectivo THAAD, decidido para interceptar misiles. A gran altitud durante la fase intermedia o terminal del vuelo. Optimizado para objetivos que describen un arco a gran altura sobre la misiles con trayectorias deprimidas que se mantuvieron. Bajos volaron. A. De la Wilagaran N. Para los QTHAD no. Optimizado, los radares THAAD rastrearán los misiles entrantes y el sistema de batalla. Soluciones de. Los interceptors se lanzarán y fallarán no por clave. Fallara se no por clave. Era incorrecta, los misiles llegarán demasiado bajo y demasiado. Para el alcance de ataque del THAAD, dos sistemas THAAD, casi 2,000 millones de en hardware destruidos por misiles que evitarán deliberadamente el perfil de vuelo, los sistemas fueron decididos para contrarrestar. Y. La parte Q. Preocupa a los analistas del tener un conocimiento de la doctrina defensiva estadounidense Q. Ser clasificado y el momento de la de suelos, la trayectoria deprimida contra el THAAD estas no son, que se descubren por ensayo y error, son, que se desarrollan cuando se tiene conocimiento detallado de, funcionan los sistemas y, son sus limitaciones. O bien, ha infiltrado a contratistas de defensa estadounidenses o bien ha obtenido datos suficientes de enfrentamientos anteriores para descifrar las respuestas defensivas o bien un tercero con acceso a las capacidades estadounidenses ha compartido con. Las tres posibilidades representan una pesadilla para la seguridad militar de Estados Unidos, pero la de equipos por valor de 2,700 millones de. Por devastad or QC, ni siquiera es la consecuencia significativa de lo ocurrido en esos 90 minutos. Lo Q. His otras destruir las defensas revela con exactitud para. Chiche, se preparaba este ataque. Ataques posteriores contra los bases estadounidenses ahora desprotegidas a los 30 minutos de los sistemas Patriot YTHAD missiles. Adicionales comenzarán a impactar en aludad. Aldafra y otras instalaciones que ya no contaban con cobertura de defensa antimisiles. Los ataques se dirigirán contra hangars de aeronaves, de combustible, de municiones y instalaciones de mando la, de dados. Pero los primeros informes sugieren. Significativas, varios aviones F-15 y F-16 fueron destruidos en tierra, se registraron incendios de combustible en ubications, la infraestructura de mando. Degradada esta fue una. En dos fases, la primera phase. En destruir los escudos, la segunda phase. En atacar los objetivos expuestos, while las fuerzas estadounidenses no pudieron detenerla por los sistemas decididos para detenerla ya estaban en llamas. Pero los ataques a bases estadounidenses no fueron la consecuencia de la
De los sistemas de defensa antimisiles, Arabias audita while os Emiratos Rabis Unidos, que albergan el sistema patriota estadounidense while los sistemas decididos, para defenders de los misiles. Simplemente observan. Esos sistemas fallan por completo. Y el paraguas defensivo por el que pegaron la estadounidense en la que confiaron fue penetrado y destruido en 90 minutos, los estados del Golfo ahora hacen. Si la defensa antimisiles estadounidense no puede proteger las bases estadounidenses, proteger las ciudades. Oh, si los Patriot desplegados para defender Riyadh son tan vulnerables como los de Al-Uaid, realmente protegida Arabia. La respuesta a estas preguntas cambia por completo la de la Alianza del Golfo. Arabia Saudita ya ha enviado SEALs. A. De canales extraoficiales solicitando aclaraciones sobre los compromisos defensivos estadounidenses. En otras palabras, Arabia Saudita quiere saber si la alianza justifica el costo. Los Emiratos Árabes Unidos han activado protocolos de emergencia para sus propios sistemas de defensa. Y. Se informa. Acelerando las conversaciones con proveedores de defensa no estadounidenses. En otras palabras, los Emiratos Árabes Unidos tomando precauciones. La credibilidad estadounidense en el Golfo ha sufrido un daño irreparable que no se puede reparar con declaraciones ni el daño se miden. Patria ten lamas visibles para todos de satelitales, y esto es lo que ocurriendo en Washington. El ha convocado varias sesiones de emergencia en las 12 horas. Y el secretario de Defensa Austin, con la del Comando Central durante 90 minutos, se informa el jefe del Estado Mayor Conjunto, revisando las medidas de las fuerzas en todos los despliegues en Oriente Medio. La respuesta inmediata consiste en enviar sistemas Patriot YTHAADD reemplazo a la. Pero estos sistemas presentan las mismas vulnerabilidades que los destruidos enviar. Sistemas Patriot no resuelve el problema si puede destruirlos con las mismas. La respuesta a largo plazo se debatiendo actualmente. Las opciones van desde una completa de la doctrina de defensa antimisiles hasta la retirada de fuerzas de las posiciones expuestas pasando por ataques preventivos contra las capacidades. Cada tiene implicaciones que trascienden Oriente Medio. Cada revela habilidades o creep precedentes que los adversarios de todo el mundo. Y. Analizamos lo que sucediendo en las estructuras de mando militar globales en este preciso momento, ya que la de los defensas antimisiles estadounidenses tiene repercusiones mucho de Oriente Medio y el cuartel general de la OTAN. Informes a las 4 horas de los ataques, Dicos informes se centran en una pregunta que ahora se hacen todos los miembros de la OTAN: si los misiles pueden destruir los sistemas Patriot estadounidenses. ¿Pueden los misiles rusos hacer lo mismo? Polonia alberga Patriot como parte de su defensa contra una posible Rusia. Rumania opera el sistema THAAD como parte de la arquitectura europea de defensa antimisiles. Ambas naciones solicitan ahora evaluaciones detalladas para determinar si sus sistemas son vulnerables a los Q. Acaba de demostrar. La respuesta de los contratistas de defensa estadounidenses no es tranquilizadora. Las empleadas por N. Ser replicadas por cualquier adversario con un arsenal de misiles y dados de suficientes. Esta cobra gran relevancia, ya que Rusia cuenta con un arsenal de misiles suficiente y probablemente con los mismos dados de a los que tuvo acceso. Mientras tanto, en el y Corea del Sur observan atentamente ambos albergan sistemas estadounidenses Patriot YTHAAD decididos para defenders de los misiles norcoreanos. Los sistemas que fueron destruidos recientemente en Oriente Medio son los mismos que protegen y Tokio las empleadas para destruirlos en Qatar y Arabia Saudita. Utilizarse contra ellos en el noreste de Asia. Funcionarios de defensa japoneses han solicitado consultas de emergencia. Informes el liderazgo militar surcoreano
Realizando evaluations de vulnerabilidad, ambas naciones se preguntan si se puede confiar en los compromisos estadounidenses en materia de defensa antimisiles o si es necesario desarrollar alternativas propias. La estructura de alianzas que ha garantizado la seguridad de Asia durante 70 años, cuestionando la fiabilidad de la defensiva de la que depende, y China. Tomando nota, los analistas militares chinos estudian con gran los ataques. El momento oportuno, la efectividad, China se enfrenta a un entorno, donde las defensas antimisiles estadounidenses en el constituyen el principal. Para la de poder China, si esas defensas pueden neutralizarse utilizando las los de China. Depende de los compromisos estadounidenses en materia de defensa antimisiles, como alberga el sistema THAAD, para defenderse de los misiles chinos, la defensa de se basa parcialmente en defensiva estadounidense. Todo esto acaba de presenciar 2,700 millones de en equipos estadounidenses fueron destruidos en 90 minutos por un adversario que replicables. La global sobre la capacidad defensiva estadounidense, no gradualmente mediante y debate sino a de una. While los contratistas de defensa que construyeron los sistemas se enfrentan a una crisis de confianza, razón fabricante del sistema Patriot ha visto caer el precio de sus acciones un 7% des los ataques, Lockheed Martin, fabricante del sistema THAAD, ha bajado un 5% y el mercado, descontando la posibilidad de que los sistemas que producen estas empresas no proporcionan la que han estado vendiendo, ya sé. Preparando investigaciones del Congreso. El. De Servicios Armados de la. De Representantes. Audiencias y el Senado. Respuestas y el Sistema de Defensa Q. 2,700 millones de. En equipos ineficaces. Objeto de escrutinio, pero las audiencias y la de las acciones son secundarias frente a la realidad operativa. Las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio operan ahora en la cobertura de defensa antimisiles de la que han dependido durante dos. Se desplegan sistemas de reemplazo, pero estos son vulnerables a las mismas. Que destruirán los originales y el de la fuerza ha cambiado, los comandantes ahora toman decisiones sobre el despliegue a las operaciones partiendo de la premisa de que los misiles pueden alcanzar las bases estadounidenses. Esta premisa era antes. Ahora es una realidad operativa. Seamos honestos sobre lo que revela esta derrota y lo que significa para la estrategia militar estadounidense en el futuro. Estados Unidos ha invertido 200,000 millones de en el desarrollo y despliegue de sistemas de defensa antimisiles a nivel mundial. Se en dos premisas que la estadounidense es superior al del adversario y que los sistemas defensivos estadounidenses pueden proteger a las fuerzas estadounidenses. Puso en tela de juicio ambas premisas en tan solo 90 minutos. Y el sistema Patriot no es una inferior es no de los sistemas de defensa avanzados del mundo, ha interceptado con misiles y aeronaves en conflictos, y el problema no es que Patriot no funciona, sino que adversarios decididos pueden desarrollar, que explotan las limitaciones inherentes a su funcionamiento. Todo sistema defensivo tiene vulnerabilidades, tiempo de recarga, reinicio del radar, alcance de ataque, capacidad de objetivos. Estas no son fallas. Estas son inherentes al funcionamiento de la defensa antimisiles. Esas para explotarlas y su eficacia en combate la para la superioridad defensiva no garantizada por los adversarios se adaptan, los adversarios estudian, los adversarios encuentran puntos. Reside el problema profundo. La defensa antimisiles ha sido la base de la estrategia de fuerza estadounidense durante 20 años. Se ha asumido que Patriot y THAAD pueden proteger a las fuerzas desplegadas en primera de los ataques con misiles.
operar en regiones en disputa, si la defensa antimissiles no puede proteger de forma fiable a estas fuerzas. Y es la. Para su despliegue, esta. Se debate actualmente en el. Si las bases en Qatar, Arabia Saudita while los Emiratos Árabes Unidos son vulnerables a los missiles, a pesar de los 2,700 millones de invertidos en sistemas de defensa. Seguir operando o retirarse las fuerzas a lugares fuera del alcance de los missiles. La retirada resuelve el problema de la vulnerabilidad, pero la retirada implica abandonar la presencia avanzada que ha sido fundamental para la estrategia estadounidense en Oriente Medio des 1991. La alternativa es asumir un mayor riesgo, operar fuerzas en posiciones donde la defensa no garantizada depender de la, en lugar de la, esperando que no ataque por la represalia, demasiado costosa en vez de saber que los ataques neutralizados por los sistemas defensivos. Esa es una postura que Estados Unidos no ha adoptado en la guerra moderna. Y es una postura que preocupa profundamente a los aliados. Arabia Saudita no se con Estados Unidos para depender de la, sino para adquirir capacidad defensiva. Si no se puede proporcionar dicha capacidad, el valor de la disminuye y el mismo razonamiento se aplica a todas las alianzas donde la defensa antimisiles estadounidense forma parte de su arquitectura de seguridad. Polonia, Rumania, Corea del Sur. Todos ellos se preguntan ahora si los sistemas defensivos que se les prometieron realmente ofrecen la anunciada. Y esta es la respuesta que funcionario estadounidense cuidar claramente ante un adversario decidido, con conocimiento de las vulnerabilidades del sistema y con suficientes misiles para ejecutar de la. No puede garantizarse. Esta respuesta acabó los compromisos de la alianza. Esta respuesta plantea dudas sobre la credibilidad estadounidense. Esta respuesta cambió la forma en que los socios calculan sus opciones de seguridad. La no se limita a 2,700 millones de la. Y es la confianza en la arquitectura defensiva que de relaciones de alianza y despliegues avanzados. Somos claros sobre lo sucedido y sus implicaciones para el futuro. 7. Patriot dos sistemas THAADY. Radares en PY2N4. Mediante un ataque coordinado de 90 minutos y el valor total del equipo destruido asciende a 2,700 millones de. Los ataques implican d. De sulos y trayectorias deprimidas que explotaron vulnerabilidades conocidas en los sistemas de defensa estadounidenses. Estas sugieren un conocimiento detallado de las operativas de los sistemas Patriot y THAAD. Q. Mantenerse clasificada. Los ataques posteriores contra bases estadounidenses ahora en defensas causan daños significativos a aeronaves de combustible, municiones y instalaciones de mando. Se recopilando cifras de bajas, las de equipo son considerables. Arabia Saudita while los Emiratos Árabes Unidos cuestionan los compromisos defensivos estadounidenses. Los aliados de la OTAN en Europa solicitan evaluaciones de vulnerabilidad. Los socios llevan a cabo consultas de emergencia. La confianza global en la defensa antimisiles estadounidense ha disminuido notablemente y el acelerando la de los sistemas mientras revisa las estrategias de las fuerzas. Se preparando audiencias en el Congreso. Los contratistas de defensa se enfrentan a las aceptaciones del mercado. Las implicaciones van de la de equipos. Si las fuerzas desplegadas en primera no pueden defenderse de forma fiable, la de dicho despliegue se debilita. Si los aliados no pueden confiar en la defensiva estadounidense, las relaciones de alianza se tensan. Que la defensa antimisiles estadounidense, a pesar de una de 200.0 millones de puede ser superada por adversarios con el conocimiento y los misiles suficientes para ejecutar ataques coordinados. Isa view observada por Rusia, China, Corea del Norte y todas las naciones que enfrentan la presencia militar estadounidense. Se las vulnerabilidades. Se la confianza en la superioridad defensiva estadounidense. La de 2,700 millones de
En equipo se puede reemplazar las Patriots se pueden reconstruir, los sistemas VAD se pueden redesplegar, los radares se pueden reubicar, la de credibilidad no se puede reemplazar tan, la de que los defensas estadounidenses pueden ser derrotadas cambia los en todas las capitales que dependen de esas defensas so que se enfrentan a ellas, 90 minutos, 47 missiles, 7. Patriot destruidos, dos sistemas THAAD eliminados. Radares en lamas, los sistemas decididos para proteger a las fuerzas estadounidenses no pudieron protegerse. Mismos y el adversario del que Estados Unidos se acaba de demostrar que los defensas estadounidenses mayor de lo que los defensas estadounidenses las estudiarán a ellas presen. A los ajustes de la postura de las fuerzas en las semanas presen. A las consultas de la alianza while las revisiones defensivas presen. A la brecha entre los oficiales while la vulnerabilidad real por la es completa la prueba. En los satelitales, los restos en lamas son demasiado extensos para ocultarlos, la defensa antimisiles estadounidense acaba de fallar en su prueba. Importante y el mundo. Calculando lo que es fracaso significa para su seguridad y el impacto es real la. No yin precedentes while las consecuencias son evidentes.